See, in the previous class, we concluded the characteristics of IPC, right? So, we are in the unit of the IPC communication, that is inter-process communication. We discussed about how the IPC is going to be conveyed. That is, what could be the different characteristics that could be possessed by a particular inter-process communication, among which we discussed that there should be decided whether it could be a synchronous communication or the asynchronous communication, or how the message destination is to be identified or decided, whether its IP address is to be given or the port numbers has to be identified, how many port numbers or which type of casting you are going to do, that is 1 to 1 or many to one or 1 to 1, which type of casting or which type of broadcasting that you are performing. Based on that, the message destinations will be defined. Next, how reliably we are sending the message and how the messages are being get ordered. So while communicating, you are sharing the information or while communicating the information, how the reliable information communication will be done and how the ordering of the communication will be done. Those are about the characteristics of the IPC. Right. And coming to the sockets, sockets would be the abstraction points, abstraction of the endpoints of the protocol communication that you are going to use, whether the protocol communication is TCP or UDP. So మనం యూజ్ చేస్తుంది TCP కమ్యూనికేషన్ అయినా UDP కమ్యూనికేషన్ అయినా కూడా సాకెట్స్ అనేవి మనకి ఏమి ప్రొవైడ్ చేస్తాయంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ ద ఎండ్ పాయింట్ ప్లగిన్స్ అని అనుకోవచ్చు మనం. Those are going to be giving you the abstraction of the endpoints. So why you are calling this abstraction of endpoints as a sockets? Sockets ni మనం abstraction of endpoints అని ఎందుకు అంటున్నాము? Why could we calling simply as a plugins at the ends so that they can be get connected with other points of communication. So terminal points ని connect చేసేవి కదండి, వాటిని మనం just terminals అని కానీ లేదంటే like what is called as plugs అని కానీ plugins కానీ ఎందుకు అనకూడదు? మనం just why are we calling them as abstraction of endpoints అని అంటే just they are not simply giving you the connection and not only being connecting to only a single point of communication. మనం ఒక సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కి కనెక్ట్ అవ్వడం కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కి నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. So how we have to connect with the other world or other networks with different types of configurations, different type of what is called as different types of networks, different type of people, and different types of communication. So different types of communication key, different types of networks key, different types of data transfer key, resource sharing key, connections key. మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, how we can manage all these connections. So different networks కి కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా, ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా, లేదంటే టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వ్యారీ అవుతున్నా, హౌ వీ కెన్ మేక్ ద కనెక్టివిటీ టు బి కంపాటబుల్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్. అన్ని పాయింట్స్ కి మధ్యలో మనం ఆ కనెక్టివిటీని మనం ఎలాగ కంపాక్ట్ చేస్తాము అని అంటే because of this sockets anamata. So they will give you how, or they will be helping you how you are being connected to the endpoint and to which connection you are being there with. So a particular point ki మీరు ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, how you are able to connect with that particular point, so that how you are able to communicate with so and so network or set of networks or set of endpoints. So different individual terminals తో మీరు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారా, లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారా, గ్రూప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారా అనే దాన్ని బట్టి మనము యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ కనెక్టివిటీ. So how you are going to do that particular matching of the connectivity in between the two different people or two different communicating parties or different communicating parties ante by bonding to the ports anamata. So you'll be using the ports as a helpful media or a helpful bridge in between to manage the sockets. Sockets ఏం చేస్తాయి అని అంటే sockets will be deciding that what is your communication mode and to which particular terminal that you are going to connect with, whether your communication port or your communication terminal is able to contact with the other point so that you are able to communicate. సో మీరు మీ పర్టికులర్ పార్టీతో ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో మీ దగ్గర నుంచి ఆ పాసిబిలిటీ మీకు ఉందా లేదా ఆ పర్టికులర్ పార్టీతో కనెక్ట్ అయ్యి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో ఫర్ దాట్ వన్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇంటర్నల్లీ ఇస్ టు గెట్ కంపాటబుల్ టు గెట్ మ్యాచ్ విత్ దట్. సో కంపాట్ అవుతూ మ్యాచ్ అవ్వడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఎండ్ పాయింట్స్ కి మధ్యలో పోర్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పోర్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ ఆర్ బీన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ ద టర్మినల్స్. టర్మినల్స్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే పోర్ట్స్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ సాకెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ దీస్ పోర్ట్స్. So they will be deciding that which ports can be helpful for which type of communication
or which type of connections, ఏ type of communication కి ఏ type of connections కి ఏ ports యూజ్ చేస్తే మీరు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ సాకెట్ తో మీరు కనెక్ట్ చేసుకోగలరు ఆర్ కమ్యూనికేషన్ కంటిన్యూ చేయగలరు. యు ఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ ద అదర్ ఎండ్ పాయింట్ ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద అదర్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నెట్వర్క్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్. ఒక టెర్మినల్ తో కానీ ఒక నెట్వర్క్ తో కానీ మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ports are possible. So here the sockets are going to be possessed with, generally every system will be possessed with a 216 multiple ports. Okay, so they will be able to receive and send the messages, all these things, and number of types of different types of ports ఉంటాయి, different types of messages బట్టి కూడా మనం ports ని vary చేసుకుంటూ ఉంటాం. And these ports are going to be variable depending upon the sockets, and these sockets are going to be variable depending upon the protocols that you are going to use for. సో ఏ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి సాకెట్స్ ఉంటాయి. సాకెట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి పోర్ట్స్ ఇంటర్నల్ గా అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి. ఓకేనండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాము, హౌ ద క్లయింట్స్ అండ్ సర్వర్ ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ processing different ports among the sockets. So what is sockets కి అంటే సాకెట్ కి అదర్ పార్టీకి మధ్యలో మనకి పోర్ట్స్ ఉంటాయండి. సాకెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ రూట్ ఫర్ కనెక్టింగ్ విత్ అ పర్టిక్యులర్ పోర్ట్, అండ్ దట్ పర్టిక్యులర్ పోర్ట్ విల్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ ద అదర్ పార్టీ టు గెట్ కమ్యూనికేట్ విత్. సో ఇక్కడ మనం మెసేజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి. ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్యలో పోర్ట్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఆ రెండు కంపాటబుల్ అయితేనే దే బి ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ కనెక్షన్ in between them, then only they will be get a logical connection in between them in order to communicate certain message or data transfer చేసుకోవడానికి కానీ మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి వాటి మధ్యలో లాజికల్ కనెక్టివిటీని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామన్నమాట. Okay, and we saw that how the Java will be helpful for us to get communicate with the internet. ఈ ports ద్వారా కానీ sockets ద్వారా కానీ మనం అసలు ఒక కంపాటబిలిటీని తెచ్చుకొని how you are being get connected with అంటే ports agree అని చెప్తున్నాను నేను. That is ports are to be get able to agree with each other so that they can establish a logical connection between among them. So the sockets can give the abstract view of that particular ports in order to connect with so that they continue the communication to forward the messages. సో అలా మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేయడం కోసము మీరు టీసీపీ ఆర్ యూడిపి ప్రోటోకాల్స్ ఏది యూజ్ చేసినా, ఇక్కడ మనం జావా వెర్షన్ లో మాట్లాడుకుంటే హౌ ద జావా ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ పోర్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలన్నా సాకెట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలన్నా వీ హావ్ టు ప్రోగ్రామ్ దెమ్, రైట్? ఇస్ంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో మనం గేట్వేస్ ని కానీ లేకపోతే పోర్ట్స్ ని కానీ బ్రిడ్జెస్ కానీ లేదంటే మనం యూజ్ చేసే సాకెట్స్ కానీ ఏమైనా కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ యాజ్ వి లైక్. సో మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం వర్క్ చేయాలి అని అంటే మనకు కావాల్సినట్టుగా మనం ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ గో విత్ జావా నౌ, సో ఒకవేళ జావా లాంగ్వేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టు బి డన్ విత్, అంటే మనం these sockets or ports or connectivity, plugins, incompatibility, connectivity, everything relates with the application programming interface. So మనం డిజైన్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ బట్టే మన పోర్ట్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఎలా మ్యాప్ చేసుకుంటున్నాయి, సాకెట్స్ ఎలాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి, how you are been building the connection in between them, what sort of connectivity you are been having in between the two parties అనేది మనం డిసైడ్ అవుతాం. సో మనకి జావా ఏపీఐ మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం విత్ ఇన్ ద జావా while designing the APIs. So whatever the internet protocol that you are going to use and whatever the ports that you are having, what sort of sockets that you are going to bear it with, మనం ఏం సాకెట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము, సాకెట్స్ కి రిలేట్ అయి ఉన్న పోర్ట్స్ ఏమి ఉన్నాయి, సో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటే సో వాటిని మనము యూ హావ్ టు ట్రిగర్ దెమ్. సో వాటిని ట్రిగర్ అప్ చేయాలి. సో వాటిని ఎలాగా ట్రిగర్ చేస్తున్నాము ఇన్ ద జావా అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ అ క్లాస్ కాల్డ్ యాజ్ inet address. Inet address అనే క్లాస్ ఉంది. So that particular inet address is going to be giving you a method called as get by name. So get by name is the method which is going to retrieve you the IP address of a particular communicating party in order to get pair with that. సో ఏ కమ్యూనికేటింగ్ పార్టీ ఏ డివైస్ తో అయితే మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ మనకి కావాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ పేర్ విత్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ అటాచ్ విత్, సో దాంతో మనము అటాచ్ అయ్యి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ ద ఐపీ అడ్రస్. సో దాని ఐపీ అడ్రస్ మనం గెట్ చేసుకోవాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ అ మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ గెట్ బై నేమ్. సో గెట్ బై నేమ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అది ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాము అంటే inet address అనే క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. సో దాంట్లో మనము ఇన్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ జావా ఏపీఐ ఆర్ గోయింగ్ టు రైటింగ్ a line called as inet address a computer. That is to retrieve a address of a computer. What you are getting the address or IP address of a particular system or a device or a network into a variable called as inet address of a computer.
సో దానిలోకి మనం ఎలాగ ఇన్హెరిట్ చేస్తాం, ఎలాగ మనం డేటాని తెచ్చుకుంటున్నాము అంటే by using a method called as get by name, which is being inherited from the class of finite address. And from where you are going to retrieving this, ఎక్కడి నుంచి రిట్రీవ్ చేస్తున్నాము, get by name అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాము, finite address అనే క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాము, both are being interrelated. So what these two are going to do is they are going to retrieving your IP address from the domain namespace. మన domain namespace కనుక ఆ మెథడ్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తే it is going to be retrieving your IP address. So here ఇక్కడ domain name ఏమి ఇచ్చారు, nfsco py.spsu.edu. This is the domain name. So if you give the domain name like this for the method, so the method is going to be retrieving you the IP address for you. Okay, this is how the Java is going to be done. Coming to the UDP datagram communication, ఇక్కడ UDP మనం communication use చేస్తే while using the support communication or the socket connections and whatever it is. So UDP datagram communication లో communication ఎలాగా అవుతుంది అని అంటే, first the client will be finding out an port, finding out an available port, and it is going to be binding with that particular local IP address by providing or by retrieving the domain namespace, and then that server will be giving you that particular local IP address which you have requested, and it is going to be get binded with that particular local IP, and the server will be sending you or processing your request. So UDP datagram communication లో వన్ సైడ్ కమ్యూనికేషన్ ఫస్ట్ జరుగుతుంది కాబట్టి క్లయింట్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ పంపించిన తర్వాత, అంటే క్లయింట్ పోర్ట్ ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తుందో ఇమీడియట్లీ ద సర్వర్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద డెసిగ్నేటెడ్ పోర్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి publicizing or it is going to be advertising its local IP address in order to pair with you. మీ క్లయింట్ డివైస్ తో మీ సర్వర్ మీతో పేర్ అవ్వాలి అని అంటే, మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే దాని లోకల్ IP అడ్రస్ దానికి ఇస్తేనే బై the domain namespace, then only it will be able to, you will be able to communicate with it. So ఎప్పుడైతే మీరు designated port ని రిక్వెస్ట్ చేశారో, if it is available freely at that moment, then it will give you the local address. Then using that particular local address, the client will be get paired with the server. Then server will continue with the communication. That is about the UDP data communication. ఇది మనము ఆ కమ్యూనికేషన్ ఇలిస్ట్రేట్ చేస్తూ చెప్పుకున్నాం. ఓకేనండి. So next one is issues related to the UDP datagram. అయితే different disadvantages ఏమున్నాయి UDP datagram communication? Disadvantages ఏంటంటే limited message size, it will be very truncated when compared to the TCP communication, and blocking. So as single side communication will be there in the UDP data communication. Single side communication ఉండడం వల్ల blocking లో blocking situations ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే without getting the status of the other side, other party, మనం పంపిస్తాము అక్కడి నుంచి మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ రాలేదంటే విల్ బి ఇన్ ద బ్లాకింగ్ సిచ్యువేషన్ అదర్వైజ్. అండ్ ఆల్సో సేమ్ టైమ్ ద రిసీవర్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద డేటా until and unless it receives the complete message from one party, it won't able to get the message from some other party. So blocking situations have been very more when compared to the TCP communication. Timeouts. So ఈ బ్లాకింగ్ సిచ్యువేషన్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే UDP కమ్యూనికేషన్ లో టైమ్ ల్యాబ్స్ అన్నమాట. అంటే ద మెసేజ్ డెలివరీ టైం ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మెసేజ్ డెలివరీ టైం విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ సో దట్ automatically the time out of that particular message delivery or message transfer is going to be done. అంటే మనకి ల్యాబ్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ మెనీ. సెక్యూరిటీ విల్ బి ల్యాబ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద UDP gram communication, as you are going to receive the data from the any source. ఏ సోర్స్ నుంచి అయినా కూడా మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనం UDP datagram communication లో ఉంటూ ఉంటాం. So what are all the issues in the UDP datagram communication? Limited message size, blocking situations will be more, time lapsing will be there, and will be having the lapse of the security because of acceptance of the information from the any source. That is, security breach will be there in the case of the UDP datagram communication. Okay, so coming to the ఫెయిల్యూర్ మోడల్స్. ఎందుకు ఇక్కడ మనము ఫెయిల్యూర్ మోడల్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే, ఇష్యూస్ అసలు మన డిసడ్వాంటేజెస్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్ మోడల్స్. ఎందుకు అని అంటే డ్యూ టు ఒమిషన్ ఆఫ్ సెండ్ ఆర్ రిసీవ్, అంటే డ్యూ టు ఒమిషన్ ఆఫ్ సెండ్ ఆర్ రిసీవ్. అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్ లో కానీ లేకపోతే సర్వ్ సైడ్ కానీ సెండర్ సైడ్ కానీ ఎప్పుడన్నా సెండ్ ఆర్ రిసీవ్ అనే మెసేజ్ మనం ఫెయిల్ చేసుకుంటే, ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డెలివరీ చెప్పాను కదా, సో ఆర్డర్ మనం మిస్ అయినా అండ్ బిల్ట్-ఇన్ చెక్స్ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ వచ్చిన ఆటోమేటికల్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫెయిల్యూర్. అంటే ఎందుకంటే సింగిల్ సైడ్ మెకానిజం కాబట్టి, సింగిల్ సైడ్ మెకానిజం, there will not be any acknowledgement, there will not be any what is called as grant of checking back. సో అదర్ సైడ్ పార్టీ నుంచి మనకి అక్నాలజ్మెంట్ కానీ
ప్రాబ్లం కానీ అంటే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as రెస్పాన్స్ కానీ ఉండదు కాబట్టి ఇఫ్ వి ఫెయిల్ టు సెండ్ ఐదర్ ద సెండ్ ఆర్ రిసీవ్ ని పంపించడానికి మనకి ఛాన్సెస్ ఉండవు కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఒమిట్ అయితే విల్ బి ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం out of delivery, order delivery, order marna, messages order marna kuda we don't know that whether the order has been passed as usual or one of the messages in between the order has been skipped up. And at the same time, lacks building check. So security checking అనేది కూడా మన దగ్గర లేదండి UDP లో. So these are all the different cases in which UDP is going to be getting failed. ఎందుకు ఒకటి దానికి ఇంటర్నల్ చెకింగ్ లేదు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ మెకానిజం లేదు. So, and at the same time, order checking ledu, and at the same time, maybe chance of send or receive messages in between. మధ్యలో సెండ్ ఆర్ రిసీవ్ మెసేజెస్ మనకి ఒమిట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది బఫర్ నిండిపోవచ్చు, లేకపోతే ట్రాన్స్మిషన్ లో ప్రాబ్లం రావచ్చు, ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కేసెస్ వేర్ UDP is going to be getting failed. Okay. So this is the client sender code or client order sender code. Whenever you are using the UDP data communication in the set of Java మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, జావా వాడుతున్నప్పుడు, సాకెట్ కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, దట్ ఈస్ we have been building up the connectivity in between the two parties. If the client wants to రిక్వెస్ట్ పర్టికులర్ థింగ్, క్లయింట్ కనుక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నప్పుడు అంటే రిక్వెస్ట్ పంపించి సమ్ కనెక్టివిటీ అడుగుతున్నప్పుడు how it is going to be giving the thing. So ఇక్కడ వాళ్ళు exceptional case లో they will be writing the data. Arguments give message contents on server host name. సో ఇక్కడ మనకి ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో మనం ఏం రాస్తాము అంటే మెసేజ్ కంటెంట్ అలాగే సర్వర్ హోస్ట్ నేమ్ రాస్తామండి క్లయింట్ నుంచి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం UDP క్లయింట్ అనేది పబ్లిక్ క్లాస్ రాసుకున్నాము అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం రాసుకుంటున్నాము ఇక్కడ అంటే వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఫస్ట్ ఒక డేటా సాకెట్ ని నల్ చేసుకుని మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాము డేటాగ్రామ్ సాకెట్ ని. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అ న్యూ సాకెట్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్టింగ్ ద size of that particular memory and inet address a host. ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పాను మీకు inet address a computer అని ఇచ్చాను ఇందాక. So in that particular place, are you able to see the code clearly? Let me know. Yes, ma'am. Okay, then please identify here that inet address a host. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న inet address a computer దగ్గర ఇక్కడ ఏం చేసాము inet address అనే క్లాస్ నుంచి you are getting by the name argument is 1. You are being giving that system domain name space as arguments of 1. Okay, int server port ఇక్కడ మనం పోర్ట్ నెంబర్ మనం ఇస్తున్నామండి. ఓకే, దట్ ఈస్ you are going to giving the communicating side అంటే మనం ఏ పోర్ట్ నుంచి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో మనం చెప్పేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ సర్వర్ పోర్ట్ మనం ఏది కావాలని అడుగుతున్నాము అంటే 6789 అనే పోర్ట్ మనం కావాలని అడుగుతున్నాం. సో డేటాగ్రామ్ ప్యాకెట్ రిక్వెస్ట్, న్యూ డేటాగ్రామ్ ప్యాకెట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే you are sending the data. So along with the request itself you are being sending the data. That is what they have been given here the comments. Arguments give message contents and server host name. Server host name ఇస్తున్నాము అలాగే at the same time మెసేజ్ కంటెంట్స్ కూడా మనం పంపిస్తున్నామని చెప్పారు. సో ఇక్కడ మనం పంపించే ప్యాకెట్ రిక్వెస్ట్ లో ఏముంటుంది అంటే న్యూ డేటాగ్రామ్ ప్యాకెట్ m, దట్ ఇస్ ద మెసేజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0, లెంత్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ మనం పంపిస్తాము అలాగే హోస్ట్ సర్వర్ పోర్ట్. along with the message that you are been sending that particular host IP address and also the సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ నెక్స్ట్ IP అడ్రస్ నెక్స్ట్ సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్, all these are being sent with the packet of data. డేటా ప్యాకెట్ లోనే మనం ఇవంతా కూడా పంపించేస్తాం. సో యు ఆర్ బీన్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్, సో విల్ బి ఏబుల్ టు రిసీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా ఇట్స్ బీన్ సెండ్ ఇన్ టు ద బఫర్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్లై. సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మనం రిక్వెస్ట్ పంపిస్తామో మళ్ళీ రిప్లైలో మనం ఏం పంపిస్తాము. ఓకే, అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవింగ్ ద డేటా. ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పంపించాము మెసేజ్, ఆ మెసేజ్ కి మళ్ళీ రిప్లై ఇస్తే యు ఆర్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సాకెట్. ఏ సాకెట్ డాట్ రిసీవ్ ఆఫ్ రిప్లై. ఓకే, సో మనం రిప్లై మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిప్లై మెసేజ్ ని విల్ బి గెట్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ స్ట్రింగ్ బై యూజింగ్ ద మెథడ్ కాల్డ్ as get data. ఓకే, సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ కేసు రాశారు. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ఇన్ ద సాకెట్. సాకెట్ ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద
sender side. Okay, so I am clear that I think. Okay, Nandi, మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది how you are going to connect with the socket connections. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు CNS ల్యాబ్ కూడా చేశారు how you are going to get connected with the clients and the servers. Already you saw the programs, right? So UDP లో మనకి ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తారు. So from the sender side. Okay. ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటారండి. సో 2 minutes లో if you want to write, please note it. All of you note the program within 2 minutes, please. కంప్లీట్ అయిందండి. సో కమింగ్ టు దిస్ సర్వర్ ఆర్ రిసీవర్ సైడ్ కోడ్. సో అదే మనకి రిసీవర్ సైడ్ అంటే సర్వర్ సైడ్ మనం కోడ్ ఏం రాస్తున్నాము అంటే సేమ్ సాకెట్ ఓపెనింగ్ విల్ బి జస్ట్ సిమిలర్ వన్, బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైటింగ్ ది సర్వర్ కోడ్ టు బి యాజ్ 6789. అంటే ఇక్కడ డేటాగ్రామ్ సాకెట్ ని డైరెక్ట్ గా 6789 తో అంటే సర్వర్ సాకెట్ ని డైరెక్ట్ గా మనం 6789 తో ఓపెన్ చేస్తున్నాము. యు ఆర్ బీన్ ఓపెనింగ్ ఇట్, right? And you are going to while true, that is once we request the we are getting the request from that particular port, ఒక port నుంచి మనం అంటే client నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న రిక్వెస్ట్ కనుక ట్రూ అయితే you are going to receiving the request and you are going to replying it using a particular data. ఏ డేటా అయితే మనము రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ లోకి మనము we are going to sending the reply for that. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ డేటా, రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ లెంత్. ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చామో ఆ రిక్వెస్ట్ లో నుంచి మనము ఆ రిప్లై లోకి మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ని పంపిస్తాం. రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ అడ్రస్, రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ కోడ్.
and you are been sending that particular reply. ఏ రిప్లై అయితే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలని అనుకుంటున్నాము, ఏ పర్టికులర్ డేటా అయితే పంపించాలనుకుంటున్నాము, బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిక్వెస్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి sending that particular reply to the particular socket, so that you are been getting the message and you are been ఇది మనకి జస్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే the same socket has been opened with the same port number, ఓకే, సో విచ్ హెస్ బీన్ రిక్వెస్టెడ్. సో ఆ పోర్ట్ లోకి మనము ఆ సాకెట్ ని డంప్ చేసుకుని, అంటే ఆ సాకెట్ ని మనం ఓపెన్ చేసి పెట్టి, దెన్ వన్స్ ద రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్, ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్, వన్స్ యూ ఆర్ బీన్ రిక్వెస్టెడ్ మీన్ ఇక్కడ మనం రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత, ఓకే, సో వైల్ ద డేటా ప్యాకెట్ రిక్వెస్ట్, డేటాగ్రామ్ ప్యాకెట్ రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడైతే ట్రూ అయ్యిందో, సో వన్స్ యూ గాట్ ఇట్ టు ద బఫర్ లోకి రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత, we will request has been received, we will preparing the reply here, reply ni prepare chestunnam. So what you are doing is, we are being according to the request, whatever the data that we been got, we are been processing it, we are setting it into the particular thing, and you are been getting the address of that particular port from where the request has been got through. ఎక్కడ ఏ పోర్ట్ నుంచి ఏ అడ్రస్ నుంచి మనం రిక్వెస్ట్ తీసుకున్నామో అంతా మనం తీసుకుని, finally you are been processing that particular data into the reply message, and you are going to sending that particular reply to the socket from where we been got received the information. ఏ పోర్ట్ కి మనం పంపిస్తున్నాము, ఏ సాకెట్ కి పంపిస్తున్నాము, 6789 అనే సాకెట్ కి పంపిస్తున్నాము. ఎందుకు అంటే ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ సాకెట్ ఇట్ సెల్ఫ్, దెన్ యూ ఆర్ బీన్ రిటర్నింగ్ ద రిప్లై టు ద క్లయింట్ కి మనం రిప్లై రిటర్న్ చేయడానికి మళ్ళీ అదే పోర్ట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ని పంపిస్తున్నాము. దిస్ ఇస్ హౌ ద జావా ఏపీఐ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రిటర్న్ ఫర్ యూడిపి సర్వర్ ఆర్ రిసీవర్ పోర్ట్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం అలాగా రిసీవ్ చేసుకుని సెండ్ చేస్తూ ఉంటాము ద యూడిపిలో. ఓకే, సో ఇది కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ గా నోట్ చేసుకోండి. అసలు మనం ఇంకా ఇవాళ టీసీపీ స్టార్ట్ చేసి టీసీపీ కంప్లీట్ చేద్దామని అనుకున్నాను. విల్ బి స్టార్ట్ విత్ దట్. అసలు మనం టీసీపీ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో నోట్ చేసుకుంటారమ్మా, లేకపోతే నేను నెక్స్ట్ మళ్ళీ పీపీటీ పోస్ట్ చేయనా? Shall we move to the TCP now? Want to write the code or shall I go with the next topic? Ma, respond. Screenshot తీసుకున్నాం ma'am. Okay. Right. So coming to this TCP stream communication. So as we already discussed, the TCP is for the two-way streaming, right? So TCP అనేది two-way pairing కి two-way communication కి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, actually this TCP stream of communication is being grounded in the piping architecture of Unix systems. ఎక్కువ మనకి Unix systems లో what is called as the basic architecture, the basic piping architecture in the Unix systems will be the TCP అన్నమాట. కంపల్సరీ మనము two-way communication యూజ్ చేస్తాము using BSD Unix sockets for streaming bytes. సో అక్కడ Unix systems లో యూజ్ చేసే streaming sockets మనం ఏమంటాము అంటే BSD Unix sockets for two-way communication of the data in the Unix systems. Okay, there is a basic system, and mostly Unix systems, Unix basic systems అన్నిటికీ కూడా మన ఇంటర్నల్ పైపింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ బి two-way system, అంటే BSD Unix sockets మాత్రమే యూజ్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేస్తాము. Okay, so and coming to the comparison of the characteristics among the UDP to the TCP. So UDP తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు TCP stream of communication మనం చూసుకుంటే మెసేజ్ సైజెస్ అక్కడ మనం ఏదైతే మనము డిస్కస్ చేసామో మెసేజ్ సైజ్ లిమిటెడ్ ఉంటుందని, ఇక్కడ యూజర్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఆప్షన్ టు సెట్ ఐపీ ప్యాకెట్ సైజ్ స్మాల్ ఆర్ లార్జ్. అక్కడ మినిమం లిమిటెడ్ సైజ్ 8K అని చెప్తున్నాము, మనం అయితే 128 మాక్సిమం ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ TCP stream of communication వచ్చేటప్పటికి the message size can be fixed by the user depending upon the IP packet size. So మన application బట్టి user can set the IP packet size that is smaller or a larger one. Next one is lost messages. If any messages are, if you are having an assumption that if you are been losing the messages, మన మెసేజెస్ లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, లేకపోతే ఏదైనా ఒమిట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, మనకి డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవ్వవు అని అనుకున్నప్పుడు, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలోయింగ్ విత్ సర్టెన్ స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్స్ విత్ ఎక్నాలజ్మెంట్స్ అండ్ రీట్రాన్స్మిషన్స్. ఈ స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్ ఆల్రెడీ మీరు CNS లో కూడా మీరు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. సో దిస్ పర్టికులర్ స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్ విల్ బి యూజ్ఫుల్ ఫర్ the two-way communication and the handshaking that is to be happened in between the sender and the receiver.
సో టూ వే హ్యాండ్ షేకింగ్ యూజ్ అయ్యే మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ కానీ రీట్రాన్స్మిషన్ కానీ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాము. ఇన్ దాట్ వే వీఆర్ బీన్ రిటైనింగ్ అవర్ లాస్ట్ మెసేజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫ్లో కంట్రోల్. సో ఫ్లో కంట్రోల్ ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి, అంటే ఫ్లో కంట్రోల్ ని మనం స్మూతన్ చేసుకోవడానికి, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్, ఇప్పుడు యూనిఫామ్ గా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండడానికి బ్లాకింగ్ ఆర్ థ్రాట్లింగ్ ఇస్ యూస్డ్. బ్లాకింగ్ కానీ లేకపోతే థ్రాట్లింగ్ కానీ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఫ్లో కంట్రోల్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు రష్ అప్ అయిపోకుండా, అలానే మరి ల్యాప్స్ అవ్వకుండా, ల్యాక్ అవ్వకుండా వీ బీన్ స్మూతింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద traffic in between the two parties, as the two-way communication will be there. Single side communication kaadu, compulsory both the parties are going to communicate parallel గా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ థ్రాట్లింగ్ లేకుండా మనం ఫ్లో కంట్రోల్ ని మనం మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మెసేజ్ డూప్లికేషన్ అండ్ ఆర్డర్. సీక్వెన్స్ ఆర్ సీరియల్ నెంబర్ విత్ డిస్కార్డ్ ఆఫ్ డూప్లికేట్స్ అండ్ ద రీఆర్డరింగ్. సో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే డూప్లికేట్స్ ని అవాయిడ్ చేయడం కోసము, అలాగే రీఆర్డరింగ్ మనం చేసుకోవటానికి, ఎప్పుడైనా ఒక మెసేజ్ యాక్సిడెంటల్లీ ఒమిట్ అయింది అనుకున్నా, లేకపోతే మనకి సీరియల్ అంటే ఆర్డర్ లో డేటా వెళ్ళాలి, కంపల్సరీ డేటా ప్యాకెట్స్ హాస్ టు బి సెంట్ ఇన్ ఆర్డర్, ఆర్ ఇఫ్ ద డేటా హ్యాస్ బీన్ ఒమిటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్, మధ్యలో మనకి మిస్ అయింది, ఏది మిస్ అయిందో మనకి తెలియట్లేనప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటామా అంటే ఆబ్వియస్లీ విల్ బీ ఆర్డరింగ్ అప్ ద మెసేజెస్. సో ఆర్డర్ మనం ఎలా ఇస్తాము అంటే విల్ బి గివింగ్ ద సీక్వెన్షియల్ నెంబర్స్. సో సీక్వెన్షియల్ నెంబర్స్ మనం ఈ ప్రతి ప్యాకెట్ కి ఆర్ బీన్ అసైనింగ్ ద నెంబర్స్. సో టేకింగ్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సీక్వెన్షియల్ నెంబర్ విల్ బి అవాయిడింగ్ ద message duplication, and you will be following the ordering of the messages. And message destination, so akkada message destination lo mana port numbers, list buffer value, and next the data that you are going to sending in message destination lo manam ade istunam. Ikkada a connection is established first using connection option methods for individuals and no IP addresses and packets. సో ప్యాకెట్స్ లో ఇక్కడ మనకి ఐపీ అడ్రసెస్ మనం మళ్ళీ పంపించాం, అంటే ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్ అక్కడ ప్రతి ప్యాకెట్ లోనూ కూడా పోర్ట్ నెంబర్, ఐపీ అడ్రస్, బఫర్ వాల్యూ మనం ఖచ్చితంగా పంపించాలి యూడిపి కమ్యూనికేషన్ లో. వేరే టిసిపి కమ్యూనికేషన్ లో వన్స్ ద కనెక్షన్ ఇస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ and it is been rendigious, that is అంటే ప్రాపర్ అండ్ ప్రాంప్ట్ కనెక్టివిటీ ఉంది, రెండు పార్టీస్ మధ్యలో ఉంది అనుకున్నప్పుడు నో నీడ్ టు సెండ్ ద ఐపీ అడ్రసెస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్యాకెట్ అంటిల్ ద కమ్యూనికేషన్ ఎండ్స్. మన కమ్యూనికేషన్ క్లోజ్ చేసి సాకెట్ క్లోజ్ చేసేంత వరకు కూడా నో నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్యాకెట్. ప్రతి ప్యాకెట్ లోనూ మన ఐపీ అడ్రస్ పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. So these are all the advantages when compared to the TCP UDP communication. So TCP lo UDP lo manaki message size limited undi, messages lost ayye chance undi, flow control kuda manaki disable ayye chances undi, messages skip ayi omit ayye chances undi, and errors. Next prati destination message kuda we have to send the IP address, so which can be avoided in the TCP communication. That is message size can be defined by the user depending upon the application he wants, and the messages that might be losing, that may lose in the communication channel can be retained using using the sliding window protocol. Sliding window protocols use cheskoni losing messages ni manamu retain cheyochu, alage flow control ni manamu order up cheyochu throttling use chesi. Next, message duplication and reordering can also be done by using the sequential numbers for the packets, and message destinations can be avoided with the repetitive IP address for each and every packet once the connection has been established. Connection established చేసిన తర్వాత మనం ప్రతి ప్యాకెట్ లోనూ ఐపీ అడ్రస్ సెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వేరే ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే మ్యాచింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్. బోత్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అండ్ రిసీవర్ మస్ట్ అగ్రీ ఆన్ డేటా టైప్స్ అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ ద స్ట్రీమ్. అయితే టీసీపీ కమ్యూనికేషన్ మనకి జరగాలి అంటే లైక్ once it is to be successful, two-way communication, parallel, no limit on the size, everything has to be happen, and matching of the data items is the main thing, either between the client and the server or the receiver, and whatever it is, ఎవరి మధ్యలో అయినా కూడా matching of the data items is to be done. And next one is blocking. Data is streamed and kept in server queue. Empty server queues causes a block, and full server causes blocking of a sender. ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే what is called as two-way communication without what is called as no sequential communication కాదు కాబట్టి, parallel communication కాబట్టి, both are going to be sending the messages continuously ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించేసుకుంటూ ఉంటారు, అటు సెండర్ కానీ రిసీవర్ కానీ. సో ఎప్పుడైతే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎప్పుడు క్యూలో ఏ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ మెసేజెస్ క్లయింట్ సైడ్ నుంచి లేకపోతే సర్వర్ విల్ బి గెట్టింగ్ బ్లాక్డ్, and if the server queue is been very full,
then the sender will be blocked. మనకి ప్రీవియస్ కేసులో యూడిపిలో మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ ఎప్పుడైతే రాలేదో అలాంటి కేసెస్ లో సెండర్ సైడ్ కానీ రిసీవర్ సైడ్ కానీ దే ఆర్ బీన్ బ్లాకింగ్. అంటే ఒక ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాతే, అంటే దానికి రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాతే ద నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ బ్లాకింగ్ అంటిల్ ద క్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫిల్డ్ అనమాట. ఐదర్ క్యూ ఎంటీ అన్నా అయిపోవాలి, లేదంటే క్యూ ఫుల్ అన్నా అయి ఉండాలి at the side of the server. Then only the blocking will be happen. Until and unless if the queue is being freeing from time to time and it's going to be get answered by the server from time to time by all the requests of the what is called client, then there will not be blocking. But our blocking situation రాకుండా చూసుకోవాలి మనం. ఎందుకు అంటే క్లయింట్ సైడ్ రిక్వెస్ట్ అన్ని వచ్చి సర్వర్ క్యూ ని ఫిల్ చేసేస్తే సర్వర్ విల్ బి బ్లాకింగ్ అండ్ నో రిప్లైస్ విల్ బి సెండ్ టు ద సెండర్ అండ్ సెండర్ విల్ బి గెటింగ్ బ్లాక్డ్. అదర్వైజ్ ఒకవేళ క్లయింట్ నుంచి ఏ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ లేకపోతే ఇఫ్ ద క్యూ ఆఫ్ ద సర్వర్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఎంటీ దెన్ ద సర్వర్ విల్ బి బ్లాక్. సర్వర్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది, సర్వర్ మనకి ఏమి రిక్వెస్ట్ పంపించదు, ఐ మీన్ రెస్పాండ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ థ్రెడ్స్ యూజ్డ్ బై ద సర్వర్స్ టు సర్వీస్ క్లయింట్స్ అలౌయింగ్ సింక్రోనస్ బ్లాక్. అంటే ఏంటంటే what is called as to serve the number of clients ని serve చేయడం కోసము సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి జనరేటింగ్ ద మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసెస్ అన్నమాట. ప్రాసెస్ ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు సర్వ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో అలాంటప్పుడు ఇట్ మే బి అంటే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as అన్ఆర్డర్డ్ అంటే థ్రెడ్ అన్రిలేటెడ్ సిస్టమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ లో అయితే వి హ్యావింగ్ ద థ్రెడ్స్. సో అలా కాకుండా యూనిక్స్ లో లేకపోతే వేరే సిస్టమ్స్ లో ఎక్కడన్నా ఉంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటింగ్ సర్టెన్ బ్లాక్. అక్కడ అలాంటి సిస్టమ్స్ లో మనకి థ్రెడ్స్ అనేవి మనకి వర్క్ అవ్వవు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ టేకింగ్ కేర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇష్యూస్ ఏంటంటే matching of the data has items to be done in between the two parties before communication, and blocking is to be avoided without emptying or filling the queues, and threads has to be taken care while generating at the background in order to serve the clients. Okay, so remaining things మనం next class లో చూద్దాము. Okay, time is over and I'm ending the session here. And the project batches which have not completed the presentation in the yesterday session, please get ready by today afternoon after your MS class. Okay, so please get ready, and regarding that communicate with your guides.